El viento nocturno azotaba las calles polvorientas de San Angel, un pueblo olvidado que parecía estar atrapado en un tiempo sin futuro. La luna lina se alzaba como un ojo frío en el cielo, iluminando las casas desvencijadas y las sombras que parecían secar en cada esquina. De repente, el sonido rítmico de cascos rompió el silencio como un disparo. Un hombre apareció cabalgando un caballo negro, alto y nervioso. Su rostro estaba oculto tras un pañuelo manchado de polvo y sangre seca. No llevaba sombrero, solo una chaqueta oscura que ondeaba con el viento, y en sus caderas, dos pistolas brillaban bajo la luz lunar. Era el pistolero sin rostro, una leyenda que volvía a la vida, un espectro de muerte que muchos temían y pocos entendían. Al llegar a la taberna del pueblo, la puerta se abrió de golpe y un silencio sepulcral cayó sobre los presentes. Las miradas se clavaron en ese hombre que no necesitaba palabras para imponer miedo. Lucia, la hija del herrero, observaba desde el fondo, con el corazón latiendo fuerte y los ojos llenos de una mezcla extraña entre terror y fascinación. El pidió un whisky con voz seca y sin pedir perdón por la violencia que traía consigo. No era un visitante común. Aquella noche no habría paz. En ese instante, un grupo de hombres armados irrumpió en la taberna. Gritos, disparos y caos estelaron como un huracán. El pistolero reaccionó con la frialdad de un cazador. Las balas salían disparadas de sus pistolas con una precisión mortal. Un hombre cayó con un agujero en la cabeza, su sangre brotó como un río rojo que se expandió por el suelo y salpicó a los otros clientes aterrorizados. Otro intentó escapar, pero fue derribado por un disparo en el pecho que lo dejó gimiendo en agonía. La taberna se convirtió en un campo de batalla, con gritos desgarradores y olor a pólvora y carne quemada. Lucia gritó y buscó refugio tras la barra, temblando, mientras observaba al pistolero sin rostro convertir el lugar en una escena de carnicería. Cuando el último enemigo cayó, el silencio regresó, pesado y mortal. La sangre corría de las paredes, y un charco espeso se extendía en el centro del suelo. El pistolero miró a Lucia y por primera vez, sus ojos visibles mostraron un destello humano, una chispa de algo más profundo que el odio a la venganza. No te acerques de yo con voz áspera. Esto no es un lugar para ti. Pero Lucia, contra todo miedo, sintió una necesidad de comprenderlo. En ese instante, supo que había detrás del pañuelo, un hombre roto por el amor y la perdida. Esa noche, el pistolero sin rostro cabalgó hacia el cementerio, donde una tumba fresca yacía bajo la luz platida de la luna. Se arrodilló, las manos ensangrentadas hundiéndose en la tierra húmeda. Perdóname, Elena susurró. Te prometí protegerte, pero no pude. Un solazo silencioso se escapó de sus labios mientras una lágrima se mezclaba con la tierra y la sangre. Su amor perdido era la fuerza que lo impulsaba a buscar justicia con una pistola en cada mano. La tormenta no tardó en llegar. El viento trajo consigo la amenaza de más enemigos, y Lucia sabía que su destino estaba ligado al pistolero sin rostro, a esa sombra que caminaba entre la vida y la muerte. Pero en un pueblo donde la ley se había olvidado, y la violencia era moneda corriente, solo los más fuertes sobrevivían. Y él era la fuerza oscura que nadie quería enfrentar. El amanecer no trajo paz a San Angel. El sol asomaba débil entre nubes gris, como un ojo cansado que apenas iluminaba las calles manchadas de sangre. La taberna, escenario de la masacre nocturna, parecía un cadáver abierto,
con cure potendidos y charcos carmesis que reflejaban el horror de la noche. Lucia no pudo dormir. La imagen del pistolero sin rostro quedó grabada en su mente como una marca indeleble. No solo era un hombre de muerte, había en él una humanidad oculta tras ese pañuelo ensangrentado. Una historia que gritaba desde el silencio. Decidida a entender, salió al amanecer en busca del herrero, su padre, quien observaba con ojos cansados el desastre. Papa susurró Lucia, ¿quién es ese hombre? ¿Por qué vino a San Angel? El herrero la miró con gravedad. No lo sé, hija. Solo sé que traemos muerte y dolor. Pero en sus ojos six algo, una tristeza tan profunda que hila el alma. Lucia apretó los puños. Ese hombre necesitaba ayuda, o al menos alguien que entendiera su tormento. Mientras tanto, el pistolero sin rostro se escondía en una cabana abandonada a las afueras del pueblo. Sus heridas sangraban, y el peso de la noche le aplastaba el alma. Cada gota de sangre derramada era una promesa rota, un recuerdo que le quemaba las entrañas. De repente, un ruido lo alertó. No estaba solo. Una figura se acercó en silencio, un hombre encapacado, con ojos fríos como el acero. No creas que puedes huir de tu destino de yo con voz ronca. Elena murió por tu culpa, y pagaremos con sangre. El pistolero desenfundó sus pistolas sin dudar, pero el encapacado era rápido y esquivó los disparos con movimientos letales. La pelea fue un baile de muerte, con golpes que rompían huesos y disparos que perforaban carne. Finalmente, el pistolero logró derribar a su enemigo con un disparo en el pecho. La sangre brotó en una explosión roja, manchando su chaqueta y el suelo. Antes de morir, el hombre escupió. Esto es solo el comienzo, Wolverine. Esa amenaza encendió una llama oscura en el pistolero. Sabía que la guerra estaba por comenzar, y que San Angel sería el campo de batalla. Al regresar al pueblo, encontró a Lucia esperándolo en la plaza principal. Sus ojos brillaban con determinación. No estás solo le dijo. Déjame ayudarte. Por un momento, la dureza del pistolero se quebró. Tomó su mano, y en ese contacto breve, ambos sintieron que había algo más allá del odio y la sangre. Algo que podía salvarlos de la oscuridad. Pero la calma fue efímera. Un grupo de hombres armados apareció en la entrada del pueblo, con rostros marcados por la crueldad y la sed de venganza. El pistolero sin rostro. Gritaron. Entregadlo, o quemaremos San Angel. La batalla estaba por comenzar. La noche volvió a caer sobre San Angel con un manto oscuro y pesado, como si el cielo mismo presagiera la tormenta que se avecinaba. Las sombras se alargaban, y el silencio en el pueblo era un suspiro contenido antes del caos. Lucia y el pistolero sin rostro se preparaban para la batalla. Ella, con sus manos temblorosas, afilaba un cuchillo que había pertenecido a su madre. Él, con ojos ardientes, limpiaba sus pistolas, cada movimiento cargado de una fría determinación. ¿Por qué luchas? Preguntó ella, rompiendo el silencio. El bejo la mirada, el pañuelo cubriendo sus heridas internas tanto como su rostro. Por Elena respondió. Por su memoria. Y por no dejar que la oscuridad se trague todo lo que ame. Lucia asintió, entendiendo que detrás del pistolero había un hombre marcado por el dolor, pero con un fuego capaz de prender hasta el último rincón del pueblo. Las primeras luces del enfrentamiento llegaron con el retumbar de cascos y gritos furiosos.
Los hombres armados irrumpieron en San Angel como lobos hambrientos, disparando sin piedad. El pistolero respondió con una lluvia de balas, derribando enemigos mientras avanzaban. La sangre manchaba las paredes y el suelo, y el olor a pólvora se mezclaba con el grito ahogado de los heridos. Lucia luchaba a su lado, con el cuchillo en mano, cortando, defendiendo, gritando cada vez que un enemigo caía. No era una guerrera, pero el miedo se transformaba en rabia, y esa rabia en courage. En medio del caos, el pistolero vio acercarse un hombre con un machete ensangrentado, dispuesto a acabar con Lucia. Sin dudar, se interpuso, recibiendo el golpe en el brazo que hizo saltar chispas de dolor. Con un disparo certero, el enemigo cayó, pero la herida en el pistolero ardía como fuego vivo. La batalla se volvió un juego de vida o muerte, con cada disparo un latido más cerca del final. Cuando parecía que la oscuridad iba a devorar San Angel, un disparo silencioso partió la noche. El líder de los atacantes cayó, su cuerpo desplomando sobre la tierra ensangrentada. El silencio volvió a reinar. El pistolero y Lucia, agitados y cubiertos de sangre, se miraron con un respeto nuevo. Habían sobrevivido, pero sabían que esta guerra apenas comenzaba. No podemos seguir huyendo de Joel. Si quieren paz, tendrán que enfrentarse a nosotros. Lucia tomó su mano, fuerte y decidida. Juntos. Esa noche, bajo las estrellas manchadas de rojo, nació una alianza forjada en sangre, dolor y un amor inesperado. El viento helado atravesaba las calles vacías de San Angel como cuchillas invisibles. La batalla reciente había dejado heridas no solo en la tierra, sino en el alma de sus habitantes. El pistolero sin rostro cabalgaba hacia el bosque, buscando refugio y respuestas. Mientras avanzaba, su mente retrocedió al día en que todo cambió. Recordó a Elena, su amor, una mujer de ojos claros y sonrisa cálida, que había iluminado sus días en un mundo oscuro. Ella había sido su luz y su perdición. La escena volvió vívida en su memoria. El sol brillaba sobre un campamento improvisado en las afueras de un pueblo vecino. Elena ría mientras recogía flores silvestres. Él la observaba desde la distancia, con un pañuelo sin mancha cubriendo su rostro, y una sonrisa que parecía perdida en el tiempo. Pero la paz duró poco. Una banda de forajidos irrumpió, gritando y disparando sin aviso. El pistolero desenfundó sus armas y luchó con furia. El aire se llenó de sangre, pólvora y gritos. Elena cayó, atravesada por una bala perdida. Su sangre se derramó sobre la tierra, manchando para siempre el corazón del pistolero. De vuelta al presente, el pistolero apretó los puños ensangrentados. La venganza no era solo una necesidad, era un ritual sagrado. En el bosque, encontró la cabana que había usado años atrás con Elena, ahora cubierta de telarañas y sombras. Dentro, un diario desgastado reposaba sobre una mesa rota. Lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Las palabras de Elena, escritas con tinta corrida por lágrimas, hablaban de amor, esperanza y miedo. Un sonido lo alertó. Lucia apareció, seguida por un grupo de aldeanos armados con antorchas y hawks. No podemos dejar que sigas solo en esto de Joella. El pueblo está contigo. El pistolero la miró, y en ese instante, el pañuelo cayó. Su rostro marcado por cicatrices profundas, ojos ardientes y una mandíbula apretada mostraron el hombre detrás del miedo. De repente, un grito rompió la calma. Una figura emergió de las sombras, un antiguo enemigo,
su rostro deformado por el odio y las cicatrices, empunando un cuchillo ensangrentado. La lucha fue brutal. La sangre voló en chorros rojos, los golpes resonaron como martillos de guerra, y la vida pendía de un hilo. Lucia ayudó, clavando su cuchillo en el costado del enemigo, que cayó con un alarido final. El pistolero miró a Lucia, y por primera vez, en medio de la sangre y la muerte, sintió que no estaba solo. La noche caía como un manto de muerte sobre San Angel. La sangre derramada aún impregnaba el aire, y el eco de los últimos gritos resonaba en cada esquina. El pistolero sin rostro y Lucia habían unido sus fuerzas, pero el enemigo acechaba, más cerca y más despiadado que nunca. En la oscuridad del callejón, una figura se movía con sigilo. Era el traitor, un hombre que había vendido su alma por oro y poder, dispuesto a entregar al pistolero a cambio de la promesa de impunidad. Lucia lo descubrió primero, escondida entre las sombras, y alertó al pistolero. Sabían que el tiempo se agotaba. Nos están preparando una trampa advertio con voz firme. Tenemos que estar listos. Sin perder un segundo, ambos se prepararon para el enfrentamiento. El pistolero limpió las pistolas, y Lucia afiló su cuchillo con una mirada decidida. La trampa se activó cuando entraron en la vieja iglesia del pueblo, un lugar que alguna vez fue sagrado pero ahora era un refugio de sombras y muerte. De pronto, un grupo de hombres armados surgió de todas partes, cerrando la salida. La batalla comenzó con un estruendo de disparos y gritos. Las balas atravesaban la madera podrida y el polvo levantado, mezclándose con la sangre que se derramaba por el suelo. El pistolero disparaba con precisión mortal, cada tiro una sentencia de muerte. Un enemigo cayó con un disparo en la cabeza, la sangre salpicando las paredes y el tocó mientras el cuerpo caía en un charco oscuro. Lucia se defendía con furia, cortando y apuñalando, su cuchillo rojo manchado con la sangre de sus atacantes. En medio del caos, el traitor apareció, sonriendo con desprecio. Levantó un rifle y apuntó directo al pistolero. Pero Lucia fue más rápida. Con un salto, se lanzó sobre él, clavando el cuchillo en su garganta. El traitor cayó, ahogado en su propia sangre, mientras la iglesia se llenaba del eco de su último alarido. Con la trampa desbaratada, el pistolero y Lucia escaparon por una puerta secreta, cubierta de telarañas y polvo. Afuera, la luna brillaba testigo de su lucha. El se volvió hacia ella, sus ojos ocultos bajo el pañuelo, y murmuró. No puedo permitir nada más que sangre y muerte. Lucia, con una sonrisa amarga, respondió. Entonces caminemos juntos en esta oscuridad. San Angel se había convertido en un campo de guerra. No quedaba muro sin una mancha de sangre, ni calle sin un eco de muerte. El pistolero sin rostro se había convertido en algo más que una leyenda, era la última esperanza en un mundo que se desmoronaba. Pero ahora, el enemigo jugaba su carta más brutal. Un grupo de asesinos conocidos como los chacales rojos, bandidos despiadados que degolaban incluso niños por placer, había sido contratado para cazarlo. Su líder, conocido como el Cuervo, era un monstruo con piel humana y alma muerta. Nadie escapaba de él sin dejar pedazos en el suelo. La noche anterior, en la vieja iglesia, un sobreviviente de la emboscada susurró su nombre antes de morir, con la garganta cortada. El Cuervo, ven. Ahora, el pistolero sabía lo que eso significaba, debía hacer la última parada antes del infierno.
Ese lugar era el cementerio de los gritos. Era una colina seca, donde cientos habían muerto colgados en los árboles a nosotras, durante una purga de sangre entre clanes. Decían que si uno dormía allí, los espíritus te susurraban los nombres de los que vendrían a matarte. El pistolero no creía en fantasmas, pero si en advertencias. Lucia lo siguió sin dudar. Aunque él insistía en dejar la atrás, ella no lo permitiría. He visto morir a mis amigos. A inocentes. A mi madre. No tengo nada más que perder, salvo la promesa que hice, no dejarte solo. El pistolero no respondió, pero en sus ojos por primera vez había miedo. No por él. Por ella. Llegaron al cementerio a medianoche. El silencio era denso, opresivo. Las lápidas estaban rotas, y los árboles aún tenían sogas colgando como serpientes dormidas. El viento soplaba frío y el aire olía a huso y tierra mojada. Entonces, aparecieron 12 hombres vestidos con piel humana, cubiertos con máscaras hecas con rostros robados. Llevaban cuchillos oxidados y escopetas viejas, pero sus ojos brillaban con locura. Los chicales rojos. El cuervo emergió detrás, arrastrando una cadena con calaveras humanas amarradas. Su voz era como una sierra oxidada. He venido por tu alma, pistolero. Te la arrancar, por cada bala que has disparado. La batalla fue una danza infernal. El pistolero disparaba con furia asesina, explotando cráneos, arrancando mandíbulas, haciendo que la sangre lloviera en cada tiro. Lucia peleaba como una bestia, hiriendo a dos, matando a uno. Pero eran muchos. Uno de los chicales la embistió, tirándola al suelo. Su cuchillo bajo, hasta que el pistolero le voló la cabeza. Su cuerpo cayó sobre Lucia como un saco de carne destrozada. Ella gritó, cubierta de sangre que no era suya. El cuervo se lanzó sobre el pistolero con un hacha oxidada. El impacto lo derribó, su brazo quedó abierto hasta el huso. Pero antes de que pudiera rematarlo, Lucia le disparó a quemarropa. 3 veces. En el pecho. En la cara. En el cuello. El cuervo cayó, escupiendo sangre, todavía sonriendo. Esto no ha terminado, hay más, hay muchos más. Y murió con una risa que heló la sangre de ambos. El cementerio quedó silencioso. Solo cadáveres, humo, sangre, y el grito lejano de algo que aún no entendían. Lucia se arrodilló junto al pistolero, vendándole el brazo con manos temblorosas. No me importa a donde vas. Dijo con lágrimas negras de polvo y dolor. Solo no me dejes sola. El la miró, sin pañuelo, sin máscara, sin muerte en los ojos por un instante. Ya no camino solo. San Angel ardía. Los enemigos restantes, al ver morir el cuervo, no retrocedieron. Vinieron con más furia, más fuego, más armas. Quemaron casas, violaron tumbas, arrastraron cadáveres por las calles como trofeos podridos. La última guerra había comenzado. Lucia y el pistolero observaron desde la cima del campanario. La sangre cubría el pueblo como una segunda piel. El sonido era solo gritos, disparos, husos quebrados, fuego, y muerte. El pistolero sin rostro sabía lo que tenía que hacer. Hoy terminamos esto, murmuró, mientras cargaba su revólver con balas negras marcadas con cruces. Lucia lo miró. Sangraba por la pierna, pero aún así asintió. Si morimos, que si matando al último de ellos. Bailaron juntos.
La battala final fu un infierno. Las balas eran cabin carne. Brazos volaban. Tripas se arrastraban por el suelo como serpientes. El pistolero disparó hasta romper la recámara. A puño limpio, arrancó la oreja de un asesino y le clavó un cuchillo en el ojo. La sangre le cubría la cara y el pecho como un velo sagrado. Lucia gritaba su nombre mientras golpeaba a otro, el cuello abierto como un río rojo, su rostro manchado de locura y rabia. Pero entonces, llegó el predicador del dolor. Un demonio disfrazado de hombre, con una sotana hecha de piel humana. Levaba un garrote con clavos oxidados, y los ojos llenos de fuego. Pistolero. Grito. La sangre de Elena está en tus manos. El pistolero se detuvo. ¿Qué sabes de ella? Yo le de la bala. Silencio. Entonces, la tormenta. El pistolero se lanzó como una bestia. Peleó con rabia, con odio puro. Se golpearon hasta romper costillas, partieron dientes, quemaron carne con fuego vivo. El predicador lo impaló con una estaca. Lucia gritó. Se arrastró por el suelo entre cadáveres. Y justo antes de que el predicador rematara al pistolero. Bang! Lucia le disparó en la nuca. El predicador cayó. Muert. El pistolero respiraba apenas. Sangraba por la boca, por el pecho. Lucia lo abrazó. No te vayas, no ahora. El sonrió, con los labios rotos. Elena está esperandome. Pero tú vive por los dos. Le entregó su revólver ensangrentado. Luego cerró los ojos. Y nunca más volvió a abrirlos. Al amanecer, Lucia colocó el cuerpo del pistolero sin rostro en el centro del pueblo. Le puso su pañuelo en el pecho. Y sobre él, una rosa. Luego encendió fuego a su alrededor, en un círculo de sal, sangre y fuego. Un entierro de guerrero. El pueblo, en ruinas, se arrodilló. Nadie volvió a decir su nombre. Pero todos recordaron su rostro. Fin.